Morning, dear students. തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ബികോമിൻ്റെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എച്ച് ആർ എം എന്നുള്ള ഷോർട്ട് ഫോമിലാണ് ഈ പേപ്പർ അറിയപ്പെടാറുള്ളത്. തേർഡ് ബികോം സിലബസ് പ്രകാരം, തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ബികോം സിലബസ് പ്രകാരം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് തിയറി പേപ്പറാണ്. 80 മാർക്സിൻ്റെ ഒരു തിയറി പേപ്പറാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, here there is a quoting. Just see the quoting. There is no magic in the success of companies. The secret of the success is simply the way that treat their employees. That quoting, and starting with that quoting, you just read that quoting. It clearly states the importance of employees in an organization. Human resource management deals with these employees working in an organization. Human resource management is a recent concept. Okay, the term human resource management includes two aspects. One is human resources and management. You know the meaning of human resources. It is the people who make up the workplace of an organization, business sector, or an economy. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സെക്ടറിലെ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കണോമിയിലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ എ വർക്ക് പ്ലേസ് ഓർ എ ബിസിനസ് സെക്ടർ ഓർ ആൻ എക്കോണമി. ഇതിന് ടോട്ടലിനെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് എന്നുള്ളത്. ദെൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്, യു നോ ദ മീനിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വെരി വെൽ ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ് +2 onwards. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത്. It is the organization and coordination of the activities of a business in order to achieve defined objectives. Organization of activities and coordination of activities for the purpose of achieving the defined objectives of the organization. A combination of these two broad elements, that is human resources and its management, that is human resource management. Then we can say that human resource management is a management function concerned with hiring, motivating, and maintaining people in an organization. There are different functions of management. നമുക്കറിയാം പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. മാർക്കറ്റിംഗ്, അതിൽ വരുന്ന ഒരു മോഡേൺ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം HRM ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. And the main areas of work related to human resource management is hiring employees, motivating employees, and maintaining people in an organization. All these things are related to employees working in the organization. That is, it focuses people in the organization. Human resource management focuses people in the organization. Or HRM is concerned with getting better results with the collaboration of people. It is an integral but distinctive part of management concerned with the people at work and their relationship within the enterprise. Okay, here also it says that HRM is concerned with the people at work and their relationship within the enterprise. Then important features of HRM. Important features of HRM includes, as already discussed, it is a people-oriented process. HRM is a people-oriented process, very clear ആണ്. Future-oriented. Every management action is future-oriented. In the same sense, HRM is future-oriented, and it is related to managing people. Some points related on managing people. Develop employees' potential. It includes giving training and development of employees. In that sense, HRM develop employees potential. It is a continuous activities. ഒരു സിംഗിൾ ഡേയിൽ ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ടൈം ചെയ്യുന്നതോ അല്ല HR, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെ ഹയർ ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ട ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു, അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ട ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്യൂറിങ് എംപ്ലോയീസ് കോപ്പറേഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, സെക്യൂറിങ് എംപ്ലോയീസ് കോപ്പറേഷൻ. നമ്മളൊന്നും അടിച്ചേൽപ്പിക്കില്ല, വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി കോപ്പറേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്. ദെൻ ചലഞ്ചിങ് ആക്ടിവിറ്റി, ബിക്കോസ്
It is related to human resources. The behavior of human resource is different from person to person, and it is very difficult to deal with the human beings. In that sense, human resource management is a challenging activity. And it is a management function and pervasive in nature. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാം. മാനേജ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് HRM എന്ന് പറഞ്ഞത്. പെർവേസീവ് ആണ്, ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡിൽ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. Then it is history of HRM or evolution of HRM. HRM സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പീരിയഡ് ബിഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ, പീരിയഡ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ പീരിയഡ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ്, പീരിയഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറേ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. പീരിയഡ് ഓഫ് ബിഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ. ഇൻ ഓൾഡൻ ഡേയ്സ്, ബിഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ, people give much more importance to agricultural economy and production was very limited. Number of people engaged in production activity എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഡയറക്ട്ലി എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമി ഈസ് ആൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്കോണമി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെസ്സർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഇൻ ദോസ് ഇയേഴ്സ്. ദെൻ പീരിയഡ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ. ആ ഒരു പീരീഡിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. എ സെപ്പറേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ വർക്കേഴ്സ് വേജ്, വെൽഫെയർ ആൻഡ് അതർ റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ്. Complexity of business transactions increased. Number of industries increased as a result of number of employees working in an organization is increased, and it increased the complexity of transactions. And finally, the emergence of personal management is during this period. ഒരു പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ്, ആ സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക. പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് മേർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഈ ഒരു പീരിയഡിലാണ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള പീരിയഡിലാണുള്ളത്. റോബർട്ട് ഓവൻ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ, ഫാദർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ്. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് പീരിയഡ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദെയർ ഫങ്ഷൻ. ഓർഗനൈസേഷനിലൊക്കെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ബാർഗൈനിങ് പവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും ഈ പീരീഡിലാണ്. അപ്പോൾ വെരി ഏർലി പീരീഡിൽ ബിഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു. ലെസ്സർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇസ് ഗിവൺ ടു എംപ്ലോയീസ്. ഡ്യൂറിങ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എമർജ് ചെയ്തു, ആൻഡ് started trade unionism. The next stage is scientific management approach, started during the year 1990s or just before the 1900s. During the period of scientific management approach, you know the meaning of scientific management and father of scientific management. F.W. Taylor is considered as the father of scientific management. ഹിയർ സ്റ്റഡി ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് ഫാറ്റിഗ്, എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്റ്റഡികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫാറ്റിഗ് സ്റ്റഡി, അവിടെ ഇരിക്കുന്ന റെസ്റ്റ് ടൈമിനെ കുറിച്ചുള്ള സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഈ പീരീഡിലാണ്, റിലേറ്റഡ് ടു എംപ്ലോയീസ് വർക്ക്. One best way to accomplish the task, identified one best way to accomplish the task. Piece rate system is introduced during this system, and more welfare programs introduced, giving training to workers. And these are the features of this period, scientific management period or scientific management approach. It failed to bring behavioral changes and increase in productivity. Even though it focused on increased productivity, it failed to increase the productivity and failed to consider the behavioral changes of employees. എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ബിഹേവിയറുള്ള ചേഞ്ചസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഫെയിൽഡ് ടു increased productivity, even though it focused workers increased productivity. അതിനുശേഷമാണ് വന്നൊരു അപ്രോച്ചാണ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ അപ്രോച്ച്. നമുക്കറിയാം എൽട്ടൺ മേയോയുടെ, മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ള എൽട്ടൺ മേയോയുടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ ദ ഫോക്കസ് ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ഇൻക്രീസ് വർക്കേഴ്സ് എഫിഷ്യൻസി rather than increasing productivity. അതായത് giving more importance to increasing the efficiency of workers through greater satisfaction.
ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കുക ത്രൂ എങ്ങനെയാണ് ഗിവിങ് ഗ്രേറ്റർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓർ വർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ടു എംപ്ലോയീസ്. എംപ്ലോയീസിന് കൂടുതൽ വർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹിയർ ദി വർക്കേഴ്സ് ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. ആദ്യമായിട്ട് വർക്കേഴ്സിനെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്, ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ള പരിഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ബിഹേവിയറും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഫീലിങ്സുകളൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്കേഴ്സിനെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ്. ദിസ് അപ്രോച്ച് ഫീൽസ് ദാറ്റ് they thinks that the followers of this approach thinks that human behavior is closely related to the productivity of an employee, performance of an employee, and the relationship of employer-employee is closely related. Effect of social and psychological factors, relation and respect. It says that relation and respect leads to high productivity. Good relation and give and take policy of respect leads to high productivity. Then after that, the real human resource management approach developed during the period 1970s. Human resource approach. Here, the employees are considered as an asset of an organization. Every policies and programs helps in the work and development of an employee, and training and development of workforce is come into force effect. Recruiting and selection of skilled workforce, all these activities are started during this approach, human resource approach. The speciality of this approach is employees are considered as human resources. Okay, here then again, very beginning, what is the meaning of human resource management? Then human resource management in the features of human resource management, and history of HRM or evolution of HRM. Okay, thank you all.